El sol apenas comenzaba a filtros por los amplias ventanas de cristal del edificio. Reed Enterprises. Una de las campanas tecnológicas más poderosas de Nueva York. En el piso 35. Donde el ira, olía, éxito, y café caro, la mayoría de los empleados, cada uno inmerso en su propio mundo de metas, reuniones, y plazos, pero en medio de aquello silencioso, una mujer de uniforme gris, barría el suelo con movimientos lentos. Luce Ramírez, de 42 años. Había aprendido a moverse como una sombra, sin ser vista, sin malestar, sin dejar huellas. Lavaba tres ecos trabajando allí, limpiando oficinas don se tomaban decisions que movían millones de dólares. Mientras, ella apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler y los medicamentos de su hijo enfermo. Esa mañana, sin embargo, algo en el ambiente era distinto. Lucía escuchó risas fuertes que venían del pasillo principal. Eran voces de hombres trojados que hablaban de acciones, criptomonedas y adquisitions. No de ellos, un hombre, de cabello, platito, traje azul, oscuro, y mirada tan afilada como un bisturi, se detuvo frente a la ersnueva aquí. Preguntó en tono, Berlín. Lucia bajó la mirada, nerviosa, no, señor. Levo tres, ecos el hombre arqueo una sea, sorprendido. Tres ecos. Y en sigs limpiando pisos, lagunos de los ejecutivos riron, disimuladamente. Lucia solo sonrió con timidez. Es un trabajo honesto, señor. Allah observa por un segundo, ms. Y luego soltó una carcajada. Honesto, sí. Pero, inútil, si no te saca de la miseria. El silencio se hizo pesado. Luce sintió el nudo en su garganta, pero no respondió. El hombre sacó una tarjeta dorada del bolsillo interior de su seco y la dejó sobre el carrito de limpieza. Tasmo dalondo una joya, señalando una joya, línea de texto, en un idioma extranjero. Si logras hacerlo correctamente, te daré mi dinero. Las risas se multiplicaron. Era evidente que todos lo tomaban como una broma cruel. Pero Lucha no. Ella miró la joya con curiosidad. Y notó que estaba escrita en un idioma que conoce vagamente. Latin durante ecos, antes de convertirse en emplea de limpieza, Lucha había sido profesora de idiomas en su país. Pero tras la crisis económica y el fallecimiento de su esposo, perdió su trabajo, sus ahorros, y, finalmente, su esperanza. Con manos temblorosas, tomó la joya, y comenzó a leer en silencio. El texto dice no se mide la grandeza por la riqueza, sino por el corazón que no se rinde. Cuando todo parece perdido, Lucía levantó la mirada, y lo tradujo en voz alta. Con voz firme y clara, significa que la verdadera riqueza está en el alma, no en el dinero, dio. En seguir, adelanta, aunque la vida te haya quitado todo, quito, en silencio. Ne dice, río esta vez. El hombre la miró fijamente, confundido por su respuesta.
donde aprendiste so. Ira maestra, respondió, ella con una sonrisa, leave, stacula vida, decidio, punamaqui, el milenario, en con, la joya, en la mano, se quedo pensativo, su mirada cambió. Ya no ira de burla, sino de en tears, como te llamas, Lucie, Ramirez. El hombre, asintió lentamente. Soy Adrian Belmont, Director General de esta empresa. Lucia no, supo che responder. Solo hazo una ligera reverencia, y volvió a su trabajo, tratando de ocultar el temblor en sus manos. Cuando Adrian se alejó uno de sus assistants, le dio en voz baja, por chu perdo, tiempo con esa mujer. Adrian no respondió de inmediato. Observa la joya traducido, y luego deduyo, porque visas la sabiduría. Esta escondida, donde nadie mira. Esa noche, Lucia volvió a casa con la mente revuelta. Su pequeño departamento en el Bronx la esperaba con el saludo familiar de los coches y las sirenas. En la habitación del fondo, su hijo Mateo dormía conectado a un respirador portátil. Ella lo miró, la acarició el cabello, y susurró todavía majora. Mi amor, lo prometo. Dormía, pero mientras intentaba dormir, su mente no dejaba de repetir la escena con el milenario. Por tu la había dicho eso. Y por tu había cuidado tan serio. Al final. A la mañana siguiente, al llegar a su turno, al supervisor la detuvo. Lucia, al suna, Belmont quiere verte en su oficina. Ella se quedó helada. Al director, por no lo sa, respondió el hombre, encajando os de hombros, pero dio cuis, urgent. Lucia sintió el corazón acelerado. Ah! Camino lentamente, hacia el ascensor, respirando hondo. Cuando las puertas se abrieron, el reflejo del acero mostraba a una mujer cansada, pero con una fuerza silenciosa en los ojos. Al llegar al último piso, las puertas se abrieron con un sonido metálico. Frente al ego, alegona secreto, alegona condujo hasta una amplia oficina, a toda la cita, a toda la ciudad. Ali estaba, Adrian Belmont, mirando por la ventana, pensativo, cuando se giró, su expresión no era de burla, sino de respeto. Lucia dio con voz calmada, anoche no pude dormir, pensando en lo que dices. Quiero hacerte una pregunta. Ella lo miró, nerviosa. Sí, señor. Chejarías si realmente te diera, te doy mi dinero. Luce sonrió con tristeza. Salvaría la vida de mi hijo. Y luego, volvería a enseñar. El silencio volvió. Alina la habitación. Adrian apoyó los manos sobre el escritorio. Y dio despacio. Entonces, tal vez halago. El momento de que el destino te escuche. Adrian extendió un contrato sobre la mesa. Noelo un cheque por su dinero, sino algo mucho más valioso. Contrato de empleo. Directora del programa de alfabetización. Y desarrollo lingüístico. La explicó que la empresa tenía una fundación benéfica que ayudaba a comunidades desfavorecidas. La faltaba liderazgo y alma. Vio en Lucia
la sabiduría, y la ampasha, que el dinero, no podía, compra, los ojos, de lucha, se llenaron de lágrimas. No podía creerlo, el salario, ofrecido, no solo cubría, con creces, el tratamiento de Mateo, sino que la permitiría, dada una vida digna. Adrián, Acadio, que la frasen, Latin era de su abuelo, en inmigrante que construyó su fortuna desde la nada, y que él mismo estaba olvidando y esa lección, a lucha se la había recordado. En ano después, el piso 30, y 5, seguía oliendo, e excito, pero ahora también e esperanza. Luce vestida con un traje elegante, pero sencillo dirigia una reunión sabra, como expander su programa a nivel nacional. Habluba con la misa, con la que tradujo aquella phrase en latín, pero ahora su voz inspiraba a un equipo entero. Mateo ya recuperado, corría por los pasillos de su nuevo hogar, lejos del sonido de las sirenas. A veces Lucia se detenía frente a las ventanas panorámicas de su oficina. De la misma vista que tenía Adrián, y recordaba a la mujer del uniforme gris. No sentia pena por ella sino orgullo. Quella mujer, con su escoba y su dignidad, había sido la basta todo lo que había construido. Adrián Velmont a menudo visitaba su oficina. Anda, mientras observaban un grupo de niños aprendiendo a leer en una de las de la fundación. Ella dudó. Tenías razón, Luciletos. La verdadera riqueza está en el alma. Mi enseñáis que el mayor poder no es construir un imperio, sino cambiar una vida. Lucia sonrió, mirando a los niños. Y usted me enseñó, Señor Velmont, que a veces un acto de bondad pueda cambiar el mundo entero. La historia de Lucio, en una leyenda, en Reed Enterprises, un recordatorio constante de que el verdadero vale de una persona no versada en su cargo, sino en la fuerza de su corazón. Gracias por compagados en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirla y suscribir para no perderte ni un solo relato. Nos vemos en el próximo video. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando Lucia salió de la oficina del Senado Velmont con el corazón latiendo tan fuerte que sentia que todos podían escucharlo. No entendía del todo lo que acababa de ocurrir. El hombre más poderoso del edificio aquel que apenas unas horas antes la había humillado frente a todos, ahora la había ofrecido, habría magido, imposible de imaginar, te dar una oportunidad. Lucia letters. Pero no será fácil. Quiero ver dicho está hecho de corazón. Y esa frase resonaba una y otra vez en su mente mientras vayaba por él, ascensor con las manos temblorosas. Una oferta inesperada cuando llegó a la planta baja. Se encontró con su amiga Rosa, otra implida de limpieza. Que al verla tan pálida corrió hacia ella. ¿Qué pasó? Pareces un fantasma. Lucia apenas pudo hablar. El señor Velmont. Quiere que trabaje con él. Rosa soltó una risa
incredula, el jefe, el mismo que, se rede todos. Lucia sintió. Dice que, será una prueba. No so significa. Rosala miró con preocupación. Ten cuidado amiga. Los ricos no hacen nada, sin un motivo, luce los albieletas. Pero en el fondo, una chispa de esperanza, comenzaba a encenders, el inicio de la prueba, da siguiente. A las 7 en punto, Lucia fue satada en una sala de reuniones, en el piso, 36. Cuando entró, vio una mesa enorme, llena de documentos, y pantallas. En el extremo estaba Adrián acompañado por su asistente personal. Un joven de rostro serio llamado Ethan Adrián le saludó con un leve gesto. Buenos días, Lucia letters. Perti de hoy trabajarás aquí conmigo. No como limpiadora, sino como asistente temporal. Lucia abrió los oídos con asombro. Yo no tengo experiencia, teens inteligencia, education y algo que, mis ejecutivos, olvidan hace tiempo. Humanidad. Dio, Adrián, Mirándola con sinceridad. Esta empresa necesita SOMSQ, cualquier otra cosa, Lucia, tragó saliva. Chu tengo que hacer? Aprender. Respondo. Y demostram que la humildad también puede cambiar una campaña. Los días de aprendizalos. Primeros días fueron un caos para Lucialetas. Los empleados la miraban con desprecio. ¿Chehes la mujer de la limpieza aquí? Murmuraban. Algunos incluso se negaban a trabajar con ella. Pero Lucia no se rindió cada mañana llegaba antes que tomaba notas, observaba, preguntaba. Ethan, el asistente del CEO, al principio la trataba con frialdad. Pero poco a poco comenzó a admirar su esfuer ciudadanas. Mientras, revisibant en forms, Ethan le preguntó. Porcha, Sigzacqui, Lucia. Muchos ya habrían renunciado. Ella sonrió, cansada pero firme. Pork no vine por dinero. Vine por una promesa. Promesa. A mi hijo. Sus ojos se humedecieron. Le prometí que alguien datudo cambiaría. Ethan la miró en silencio. Por primera vez entendió que aquella mujer tenía algo que ni muchos otros poseían, una fuerza nacida del amor, dota amor, doposta, imposibluna, tard Adrián, convocó, a todo su equipo, ejecutivo. Luce también fue invita. En la gran sala de conferencias, la tencha se podía cortar con un cuchillo. He estado observando a todos ustedes de Adrián con voz firme. Durante aquellos hemos crecido, pero a costa de olvidarnos de lo que importa. Hoy quiero poneros a prueba. Los ejecutivos se miran entre su desconcertos. Esta mujer continue señalando a Lucia que ustedes llaman la limpiadora. Resolvió un problema que ninguno de ustedes pudo. Lucia lo miró sorprendida. Yo, che hais. Adrián sonrió. En contraste, un error en un documento financiero recuerdas. Es era hubeda, costado $500,000. Y tú la viste. Solo por tu ment estaba atenta. Y tú. Corazón com. Promet. Los murmulos llenaron la sala. Lucia se sonroyó. Solo hais,
lo correcto. Exactamente, respondió Adrian. Lo correcto. Algo que muchos aquí olvidaron. El desafío entonces, Adrian colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro hay tres proyectos que pueden cambiar el futuro de esta empresa. Quiero que lucha trabaje junto a mí no de ellos. Los ejecutivos protestarán de inmediato. Eso es absurdo. Grito uno. Ella no tiene estudios empresariales. Esto es una broma. Dio otro. Adrian levantó una mano. No es una broma. Si ella falla, volverá a su puesto anterior, pero si tiene su vida cambiará para siempre. Luché sintió que el mundo se detenía otros, está seguro, señor. Preguntó con voz temblorosa, miscu, nunca, respondió Adrian. La mari y esto. La prueba del corazón, entra, el miedo, y la esperanza durante semanas, luché trabajo sin descanso. El proyecto consistía en crear una campaña social que uniera la tecnología de la empresa con la ayuda a comunidades necesitadas. Una idea que a muchos ejecutivos les parecía inútil, pero que para ella era vital. Si las máquinas pueden cambiar el mundo, entonces también pueden hacerlo los corazones que los creen de que Lucia en cada reunión. Adrian. Poco a poco comenzó a verla con una mezcla de admiración y respeto. Había algo en la que la recordaba a su madre, una mujer, humilde que la había criado sola una noche. Cuando el edificio ya estaba vacío, Adrian se acercó a ella. Lucia quiero confesarte algo. Cuando te conoce, te juzgué sin saber quién eras. Pero tú me estás enseñando. MSD, lo que aprendí en toda mi vida. Lucia lo miro sorprenda. Todos podemos cambiar, señor. A veces solo hace falta mirar con el corazón. El sonrío. Entonces sigue mirando así. Porque el mundo necesita MSOUs. Como los TUIOs. El data la presentación. Lega el data decisivo. En el auditorio principal, los inversionistas esperaban impacientes. Lucia temblaba entre bastidores mayantras. Sostenía sus notas. Confía en ti le dio. Adrian, no estás aquí por suerte, sino por marido. Lucia respiró, hondo, y subió al escenario. Comenzó a hablar con voz insegura, pero pronto al pensar en Mateo y en todo lo que había vivido, leído, beso, leso, y limpiado estos pasillos durante 3 años, todos. He visto como se persigue el éxito sin morar a las personas. Pero descubrí algo. Una empresa solo crece cuando su gente crece con ella. El silencio era absoluto. Propongo un programa que use nuestra tecnología para ayudar a escuelas públicas para dar oportunidades a quienes nadie mira. Como alguna vez nadie me miró a mí cuando terminó, los aplausos fueron ensordecidos. Adrian se levantó y, con una sonrisa dio ante todos esaes la verdadera riqueza. Y hoy Lucia has pasado la prueba del corazón. Esa noche, camino a casa, Lucia recibió un mensaje en su teléfono. Tu hijo será tratado en la mejor
Clínica del País. Los gastos corran por mi cuenta. Gracias por recordarme. Significa ser humano. Lucha rompió olor. No de tristezano degraded. El destino por fin. Había escuchado supra esa dot la lluvia con follas sobre los ventanales del edificio Reed Enterprises. Era una tarde gris, pero dentro del despacho del señor Belmont. El ambiente estaba lleno de una luz nueva. La que nace cuando algo comienza a cambiar desde dentro. Lucia Ramírez observaba la ciudad a través del cristal, todavía incrédula. En solo unas semanas había pasado de limpiar los pisos a tener un escritorio frente al director general. Su nombre estaba grabado en una pequeña placadora. Lucia Ramírez, del coordinadora de proyectos humanos, cada vez que leía esas palabras, sentía que el corazón se la llenaba de lágrimas contenidas. No solo había cumplido una promesa, había comenzado a sanar una vida en a nuevo comienzo. Lucia dio Adrián. Entrando en la oficina, con su habitual elegancia, el consejo apretado, Lucia se giró, sorprendida, de verdad. ¿Aceptarán la propuesta para a las escuelas públicas? Sir, respondió él, sonriendo. Why no solo eso? Será implementada en 3 estados. Tu trabajo cambiará la vida de miles de niños. Lucia se cubrió la boca con las manos. No sé cómo agradecerlo. No me agradezcas, replicó él con tono suave. Solo prometem que no cambiarás. Que seguirás siendo la misma mujer que da limpió el suelo y me dio una lección humanidad. Lucia bajó la mirada, conmovida. Lo prometo la envidia despierta pero no todos comparten la alegría. Letters. Algunos ejecutivos no podían aceptar que una mujer humilde ocupara un cargo tan visible. Entre ellos estaba Claudia Serrano, directora financiera, una mujer fría, escueladora y orgullosa. Una tarde, mientras Lucia revisaba documentos, Claudia entró sin llamar. Así que ahora, tú eres la protegida del señor Belmont, dio con una sonrisa irónica. Lucia levantó la vista. Solo hago mi trabajo, señora Serrano, claro, replicó ella. Limpiar los pasillos de los ricos siempre fue un buen entrenamiento para saber cómo agradarlos. Los palabras dolieron como una puñalada, pero Lucia mantuvo la calma. No estoy aquí para agradar a nadie. Estoy aquí para ayudar. Claudia se inclinó hacia ella. Ten cuidado, querida. Los millonarios cambian de humor tan rápido como cambian de traje. Y se marcó. Diando tras de su aire venenoso, Lucia respiró hondo. No iba a dejar que el miedo la detuviera. Había pasado por cosas mucho peores. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto internacional de Lisboa. Desde la ventanilla, Lucia Ramírez observa la ciudad pagada por la luz del amanecer. Era su primer viaje internacional como directora de programas humanos
Globales, de Reed Enterprises. Todavía la parecía, increíble, escúchalo junto, a su nombre. Y otros los demás pasajeros, recogían sus maletas. Lucia cerró los un instante. Respiro hondo, recordó su viejo carrito de limpieza. Las madrugadas solitarias, el cansancio, la desesperación. Y ahora estaba aquí, representando a una compañía que había aprendido, gracias a ella, el verdadero significado de la humanidad. El destino, pensó, tenía una forma muy curiosa de cumplir sus promesas. Su viaje a Portugal no era de turismo. Venía Alonso un nuevo proyecto llamado Puentes de Esperanza, destinado a conectar la tecnología de la empresa con escuelas rurales y centros comunitarios. En la conferencia de bienvenida, frente a cientos de empresarios y medios de comunicación, Lucia tomó el micrófono. Su voz tembló apenas un segundo antes de volverse muy segura. No estoy aquí para hablar de números, estoy aquí para hablar de personas. Cuando perdemos de vista el rostro humano detrás de nuestros logros, dejamos de avanzar como sociedad. El público, la azucaba en silencio absoluto. Había algo en su tono, una mezcla de humildad y pada cuno se aprendía en las universidades. Era la voz de alguien que había vivido en carne propia cada una de sus palabras. Cuando terminó su discurso, el auditorio entero se puso de pie. Adrián, sentado en primera fila, aplaudía con una sonrisa llena de orgullo. En los meses siguientes, el nombre de Lucia comenzó a aparecer en revistas, conferencias y noticieros. Se convirtió en símbolo de resiliencia, inspiración y cambio. Pero ella nunca dejó que la fama la alejara de su esencia. A menudo cuando terminaban los grandes eventos, se acercaba a los empleados del servicio, a los técnicos, a las cocineras. Les preguntaba por sus familias, y las escuchaba con verdadera atención. Una tarde, una de las mujeres de limpieza del hotel donde se hospedaba la dio con lágrimas en los ojos. Gracias, señora Lucia Letters, nos da esperanza a la oscura de mira. Lucia la abrazó con cariño. Yo también fui una de ustedes, la respondió. Y nunca dejaré de serlo. Pero mientras la luz de Lucia crecía, la sombra del pasado de Adrián seguía persiguiéndolo. Aunque había cambiado mucho, no podía borrar el recuerdo de haber negado a su madre. Una noche durante un evento benéfico en Londres, Adrián se acercó a Lucia en el balcón del hotel. La brisa movía suavemente su cabello y las luces de la ciudad como estrellas leonas. Lucia, algo que necesito, Haisa, DOL, con un tono de firm decisión. Tu se preguntó ella. Regresar a donde crecí. Quiero reconstruir la casa donde mi madre trabajó. Quiero honrarla. Pedado, perdón, aunque ya no esté aquí. Lucia lo miró con ternura. Entonces no esperes a visas el perdón liga cuando volvemos al lugar donde empezó el dolor. Adrián asintió, Centino, en peso enorme
liberaste sus hombros, vendrías conmigo, Lucia sonrió, por supuesto. Ningún camino de redención, se recorre. Solo. Un mis después, viajaron en pequeño pueblo del sur de México, donde Adrián había nacido. Las casas eran de tierra, y los casas, humildes, los niños, jugabond, descalzos, en los patios. Al llegar a la vieja casa de madera, Adrián se quedó inmóvil. El techo estaba derrumbado, las paredes agrietadas. En una esquina, en colgaba, una fotografía amarillenta de su madre. Lucia lo observa en silencio mientras él se arrodillaba frente al retrato. Perdone, mamá, susurró con la voz rota. Quis dar todo, pero perdiéndome a mí mismo. Lucia se acercó, colocó una mano en su hombro. Y dio con suavidad, ella ya te perdono hace mucho. Lo sub porcal, amor de una madre nunca. Mujer. Las lágrimas corrieron por el rostro de Adrián, pero esa vez no eran de culpa, eran de paz. En los días siguientes, Adrián y Lucia organizaron una pequeña obra comunitaria para reconstruir la casa y convertirla en un centro educativo gratuito. Con entusiasmo, el proyecto, con entusiasmo, y pronto, el lugar cobró vida. Niños rindo, comentarios, trabajando, y colores frescos pintados, en las paredes. Lucia pintó una frase sobre la entrada principal. La verdadera riqueza, no se mide en lo que posees, sino en lo que compartes. Cuando el centro fue inaugurado, Adrián cortó la cinta frente y todo el pueblo dio con voz emocionada. Esta casa fue el inicio de mi vergüenza. Hoy quiero que sea el inicio de mi redención. Lucia a su lado aplaudió con orgullo. Sabía que aquel momento marcaría un antes y un después, no solo para Adrián, sino para toda la comunidad. De vuelta en la ciudad, Claudia Serrano y los ejecutivos que habían conspirado contra Lucia fueron despedidos, y enfrentaron consecuencias legales. Adrián se aseguró de que la justicia prevaleciera, pero sin buscar venganza. Había aprendido que el perdón era un camino de doble violetas. Mientras tanto, en el hospital, Mateo continuaba su milagrosa recuperación. Los doctores le dieron el alta definitiva. Al salir, Mateo corrió hacia Lucia, fuerte, y sano. Vis, mamá, te digo que la verdad, siempre será la luz, dijo el niño con una sonrisa radiante. Lucia lo abrazó, sintiendo que su corazón, por fin, estaba completo. Adrián estaba ali para recibirlos. Y por primera vez, se sintieron como una verdadera familia. Semanas después, Adrián llevó a Lucia a un lugar especial. Era un parque con una vista impresionante de la ciudad. Lucia comenzó él con la voz llena de emoción, desde que te conocí, mi vida ha cambiado por completo. Me enseñas lo que significa ser humano, a perdonar, y a perdonar. Me has hecho un hombre mejor. Se arrodilló, sacando una pequeña calla. Lucia Letters Ramírez Quieres conceró conmigo? Lucia con lágrimas de felicidad en los ojos, solo pudo asentir. Unos momento, bajo el cielo estrellado,
dos almas, que habían conocido el dolor, y la redención, celebraron su amor, demostrando que las segundas oportunidades no son solo un sueño, sino una promesa, que la vida cumple aquellos que nunca pierdan la fe. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor, perdón y superación. Si te ha gustado, no olvides dar like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Han pasado 7 años desde aquella primera conferencia donde Lucía Ramírez habló frente a cientos de personas sobre la dignidad, el valor y empatía letters. 7 años desde que una mujer de limpieza cambió el corazón de un millonario, transformando no solo una empresa, sino también la vida de miles en todo el mundo. El tiempo había dejado huellas, pero también había hecho florecer historias de redención, esperanza y amor. Aquella mañana Lucía se despertó temprano en su pequeño hogar a las afueras de Nueva York. El sol entraba por la ventana, iluminando las fotografías colgadas en la pared, niños sonriendo en las escuelas que ayudó a fundar. Comunidades horas reconstruidas, rostros llenos de gratitud. Su hijo Mateo ya era una adolescente alto y curioso. Mama a través de levantes de la manesor, preguntó entre bostezos. Lucía sonrió. El amanecer es el momento en que el esperanza despierta, hijo, no me gusta perdermelo. Pero hoy es una especial verdad. Insistió el Lucio Asensio. Soy se cumplen 10 ecos desde el da que mi vida cambió. Y quiero celebrarlo haciendo lo mismo que hacía antes, ayudando en silencio. Te ofrenció el sino en silencio. Pero tú inspiras a miles de personas. Carició su cabello. El verdadero cambio, hijo, no es ruido. Solo deja huellas. Es mismo da, en el centro educativo, que el Adrián había fundado, se celebraba una gran ceremonia. Llegaban invitados de distintos países, periodistas, empresarios y líderes social. El proyecto Puentes de Esperanza se había expandido a más de 30 naciones. Y Reed Enterprises se había convertido en la empresa con el mayor impacto social del continente. Lucía nunca buscó el reconocimiento para su presencia, siempre era esperando a multitudes, saludando a todos con humildad, con la misma sonrisa con la que ecos atrás había limpiado los pasillos, donde comenzó en el escenario. Adrián Belmont la esperaba con un ramo de flores blancas. El tiempo cambiado ya no era aquel hombre arrogante, sino un líder sereno, sabio y profundamente humano. Hoy, dio Adrián ante el público. Celebramos emiscu, un aniversario. Celebramos una transformación. Y nada de esto habría ocurrido sin la mujer que me enseñó que la verdadera grandeza no se mide en cifras, sino en actos de bondad. El aplauso fue tan fuerte que Lucia tuvo que espera para hablar. Cuando por fin tomó el micrófono, su voz se llenó de emoción,
no soy una herona, de rena, solo, soy una mujer, cuando decidió no renders. C. Esta historia inspira a alguien, espero, QC, para, recordar, que incluso, la voz, ms pequeña, puede encender, la luz, ms grande, después del evento, mientras, la gente, se dispersaba, a niño de unos, nueve que se acercó, a Lucioleta señora, usted es, la que, ayudó el cenar, que antes, no cría, en nadie, preguntó, con, inocencia, Lucia, sonrió, supongo que usó, el pequeño, le, entrego, una carta, arrugada. Mi mamá trabaja, limpiando, nuna oficina, alami du joku, gracias a usted. Su jefe ahora, la respeta. Y mi dujo una beca, que yo estudi. Quiero que, sepa que, cuando si grande. Quiero ser como usted. Lucia sintió, a nudo en la garganta. Se arrodilló y, abrazó el niño, stada, en unos manos. Susurró con, lágrimas menos. Susurró con, lágrimas, en los ojos. Adrian, que observaba, a unos metros, se acercó y sonrió. Esas, tu verdadera, herencia dio. No el dinero, ni los proyectos, sino las vidas, que decaste. Lucia lo miró con afecto, los tocamos juntos. Adrian nadie cambia el mundo solo. Los actos seguirán su curso. Mateo creció, estudió medicina y hibrio clínicas gratuitas en zonas rurales, siguiendo el ejemplo de su madre. Adrian continuó impulsando fundaciones y programas humanitarios por todo el mundo. Lucha por su parte, decidió retirarse de la vida pública. Quería volver a las enseles a los días tranquilos, al olor del pan recién hecho y al sonido de la lluvia. Se muda a luma pequeña casa frente a un lago donde cada tarde escribía en un cuaderno de tapa roja que guardaba con celo. No eran memorias para publicar, eran cartas de gratitud. La vida a las personas que crearon en el y su madre, que desde el cielo seguramente el observa con orgullo. Una tarde de otoño, Adrian fue a visitarla. Camino lentamente hasta la casa, apoyado en un bastón. Lucia lo recibió con su eterna sonrisa. Sabía que vendrías, dio ella. No podía irse vert una vez, ems respondió, él con una vez, cansada pero llena de calidas. Se sentaron junto al lago, viendo como el sol se escondía entre los albos, sabes luché, dio Adrian. He aprendido que las segundas oportunidades son el regalo más grande que la vida nos da. Y, también, el más difícil de aceptar, respondió ella. Porque primero hay que perdonarse a uno mismo. Adrian asintió. Tú me enseñaste eso. Y quiero dar las gracias. Por última vez. Lucia le tomó la mano. No hay últimas veces. Cuando algo nace del alma, stilo que hicimos juntos, seguirá vivo en cada persona que decida exuar con amor. Semanas después, Adrian partió en silencio. Su legado, lleno de humanidad, quedó impreso en cada proyecto que ayudó a crear. En su testamento dejó una nota dirigida a Lucia, la riqueza, puede pero la bondad, nunca. Gracias por devolverme el
corazón q, había olvidado, Lucia Loro, al leerla, pero no con tristeza. Era gratitud, era amor, era la certeza, de haber completo, su propósito. El círculo se completo ecos más tarde, cuando Mateo inauguró un hospital con el nombre de su madre. Clínica Comunitaria Lucia Ramírez, Dalusta Esperanza. Durante la ceremonia, entre flores blancas y aplausos, Mateo subió al escenario y, con lágrimas en los ojos, dijo, mi madre no fue una empresaria ni una política. Fue una mujer que creyó en la bondad cuando nadie lo hacía. Y gracias a ella, yo aprendí que el amor no cambia el mundo de golpe. Lo transforma de persona en persona. El público se puso de pie. De entre ellos, algunos juraron haber visto una mariposa blanca entra por la ventana y posarse junto al retrato de los chalecos, como si el alma de la esperanza encaminara entre ellos. Esa noche, el lago frente a la antigua casa de Lucia refloba las estrellas. El viento susurraba, y cuando pasara cerca habría escuchado entre los árboles de una voz suave diciendo, nunca subestimen el poder de un corazón humilde. Y así, el legado de Lucia Ramírez, la mujer quien da limpió los sueños, y luego iluminó los cielos propios, siguió brillando. Porque las verdaderas historias no terminan, solo se transforman en promesas eternas. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Esquita conmovido. No olvides darle a me gusta, compartirla, y suscribirte para relatos que inspiran.